I never felt anything like that before in my life. It was just, an instant connection. My name is Dan. I am 46, and I am from North Carolina. I decided earlier this year that it was time to start trying to find someone to meet and, fall in love, get married. This was what I was hoping to do. Well, I chose the agency based on, just doing searching and researching about meeting women overseas, because that's what I wanted to do. I wanted to kind of maybe live overseas as well once I retired. One of the reasons I chose AFA was just because of the, it was a search result on the internet, and it had a good reputation as far as being a reputable business. I really enjoyed the social aspect of it, even though, like I said, the very first minute of the first event, I met Maria. I still enjoyed the rest of the event that night, and I enjoyed the rest of the event the following night, just by meeting and talking to all the other women. It was just interesting to learn about their background, why they were joining the agency, what they were looking for, and it was just nice to be able to talk to people and have fun. It was a lot of fun. Well, one thing that really stood out to me, and one thing that I really liked, was before anything even really began, we had a little orientation with Manuela and Maria, I believe, and they kind of explained to us what to expect, how to go through the event, and giving us pointers and tips and things to do and things not to do. That was, to me, that was very important and beneficial to have that orientation for all of us. It was very magical to meet her. She was the first group of women I met was Maria, and I knew then and there that I only wanted to meet and date her for the rest of the event. This was probably a good chance of it working out and being the ones for each other. Well, when I first saw her, I just kind of stopped in place. I just was staring at her for a few seconds, and then I sat down, and then we introduced each other. I felt a connection or a spark right away. It was a group of about 6 women at the table or so, and I kept finding myself looking back at her, and I kind of apologized to all the other ladies that were there because I wasn't giving them enough attention, but I couldn't help it. She just was drawing me in. We'd like to get married, and as far as coming to the United States, we'd like to do that, but also I'd like to be down here. So I plan on retiring in a few years, so that is still up in the air as far as what the long-term future is, but the short-term future is getting married. But yeah, I'd like to, like I said, explore Colombia more and see if there's any other places that might be good to settle down in. Yeah, I think it's going to be a little bit of everything. Stay here, stay up there. It all depends on
what we decide. It doesn't need to be decided now. ¿Cómo te has sentido con todo el proceso de conocerse? Es algo nuevo, porque nunca pensé encontrar a alguien de otro lugar que tuviera tanta conexión conmigo. Desde el día 1, cuando él me miró, yo sabía que era él. Cuando tuve la primera cita con Dan, yo me emocioné y yo me desperté a las 5 de la mañana y no podía dormir. Llegué súper temprano ese día al desayuno. Es increíble, de ese día fue una conexión mágica y estuvimos siempre mirándonos, hablando, entendiéndonos. Y a pesar de la barrera del idioma, siempre nos entendimos de alguna manera porque hasta tenemos nuestras claves para podernos entender. Bueno, yo a Dan le estoy enseñando el español, pero para nadie es un secreto que aprender el español es mucho más difícil que aprender el inglés. Entonces hay palabritas que ha aprendido a decir para comunicarse conmigo, con mis familiares, sobre todo con mi abuela, y en mi caso con el inglés yo estoy aprendiendo con él, pero ya le había comentado que quería colocarme a estudiar para que sea un poco más fácil mi proceso y podamos entendernos un poco mejor. Pensamos exactamente lo mismo, es lo que ambos queremos, es algo como que hablamos desde los primeros días cuando nos conocimos a través de AFA, y es que si tú desde el primer día estableces lo que quieres con esa persona, nunca va a haber una falla en la comunicación. Siempre hablamos de familia, siempre hablamos de vivir juntos, pero de hacer las cosas bien como Dios manda y queremos casarnos. La familia de Dan me ama, ya ha tenido comunicación con su papá, con su mamá, con su hermano, con sus sobrinos. Es decir, nuestras familias están de acuerdo con toda esta locura que puede ser para otras personas, pero para nosotros es una bendición el habernos encontrado a través de la agencia de AFA. En 3 años nosotros queremos tener hijos, pero sí nos vemos juntos viviendo en Carolina del Norte con mi abuela, los 3, y bueno, y si la familia se agranda con bebés. ¿Y cuántos hijos piensan tener? 2. Ya lo pensamos, 2 gemelos. En su familia hay gemelos, queremos gemelos. Bueno, gracias Mafe por tus palabras y por compartir con nosotros tu experiencia con Dan. Estamos súper felices de acompañar a esta pareja que se conocieron en el último tour. Y bueno, Mafe, las puertas de AFA, Dan, las puertas de AFA están abiertas para ustedes, para todos los procesos que necesiten. Gracias por ese testimonio que nos estás compartiendo, nos estás haciendo partícipe de un pedacito de tu vida. Y bueno, eso es lo que nos encanta, poder ayudar a otras personas a encontrar el amor, en este caso María Fernanda y Dan. Así como ellos, queremos que todos ustedes, chicas, puedan encontrar también el amor de su vida, así que no se les olvide que aquí en AFA hay un amor esperando por ti. Un besito. Besito. Baby, kiss me. Gracias. Chao, chao. Daniel, you're going to express to María Fernanda todo lo que sientes por ella y por la cual vas a traer hasta aquí hoy. everything that you feel for her, which is why you have brought her here today. En voz alta y clara. With a loud and clear voice, and of course, looking at her. Toma la joya, por favor. Take her ring. Hoy me entrego, me prometo a ti. I am blessed to have you in my life. Tengo la bendición de tenerte en mi vida. When I am with you, I have a great feeling of calm and contentment. Cuando estoy contigo, tengo un gran sentimiento de calma y estar contento. I am at peace when I am with you. Estoy en paz cuando estoy contigo. I am excited for what our future will bring. Estoy emocionado por lo que nos trae nuestro futuro. We have many wonderful paths to choose from. Tenemos muchos maravillosos caminos que podemos escoger, I know that we cannot only think of happy and joyous times.